Hi guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, make sure you subscribe to the red button. And yeah, so today I'm going to record get ready with me. I'm just from shower, so I'm gonna start with my face. Actually natumianga hii kupaka uso, so this is what I'm gonna use. My days. Kaa hivyo. Basa shida ni ati inachanga uso ya mtu kama ina shine. So after kufanya hii, I also have to wipe my face like for the second time because uso inabaki kama ina shine. Tunaona. Mzani niko uchi. I have a towel. I have a towel with me. Yeah. And I think after that, I'll do my edges. I can put edges like zile ngumu, so maybe I'll try this in wax because nikitumianga hii ni soft free. Ebu acha nionyeshe hii. Huwa ina nini sema aje. Nikitumianga hii soft free like haishikangi sana, so I think I'll use this wax tuone kama itashika because I have like zile strong edges. Zile dengu, unajua zile zenye watu wanasema hizo ni dengu. Hizo sasa. Those are what I have. But I think we're just gonna force them. Because we have to. Yeah. Mimi mambo na kule edges. Edges zangu huwa zinalala like hiyo time yenye nimetoka kushuka. Nakwambia hiyo time edges zinalala kama kitu kingine. Acha nywele ianze kuzeeka. Edges zinasumbua, I tell you. My edges, I don't know. That's just something else. Yeah, that's sijui inalalisha edges ama inalalisha nywele. So I think nitaanza hivi. Kuziweka kwanza chini. Hivyo. We're just going to force them. We must. I have to. Hii nitafanya hivi. Yeah. Hope you can see it. It looks nice. Yeah. Hii tenda hivi. But sasa edges zangu ni zile zenye kishalalishwa. After 2 hours wanawaibisha ishabka. Okay, you guys. If mkona inaitwaje? Mkona kitu naweza fanya edges zangu zilei vizuri. Yenye inakawia for the whole day. You guys should tell me cause this one hizi jata hizi ni edges ama ni dengu hizi, but at least they are lying. Yeah. Oh my god. Okay, let's do this one. Zinalala. Hii ndaika hivi yake. Cause yo. Yeah. So, zimelala. Finally. You guys, kama kuna edges dengu, come try this. Gel wax. Ni wax. Jaribu hiyo. And now I'll style my hair
I think sijui style aje. Sitaki kuweka juu cause nishaika juu for long. Actually hivi hadi ndio penye niliweka jana, so sitaki kuweka juu. I think nitashika hivi and then niweke something like, I don't know venye inaitwa hapo juu. Let me remove this one first. Kai, hata sijui penye nilikuwa nimeweka nini yangu ya kustyle nywele. I don't know. Yep. So, before I style it, I think I'll spray my hair with this olive oil. Ndo mimi nasemanga ndo isinuke cause nywele hunuka. Like most of the times nywele hunuka. I know you know what I'm talking. I love my edges. Hata kama zinasumbua, I still love them. Yo, like yo. So, oh my days. Oh my days. Guys, hii stuff imekwama. Hii hapa, hizi zitabaki hivi. And then these ones, ndaka hivi juu. Just wait for a minute. So yeah, this is after kuiweka juu. And then, juu nataka kuweka hii stuff ikae hivi. Tabeba juu and then ni style hivyo. So juu sina mtu wa kunifanyia, I'll just do it myself. And I want something big. I guess jumbo, I just love this style. Aki mimi tangu nijue hii style inakuanga ni kama tunaikanga saa zote. Naipenda like sana. Yeah, so that's how hii style inaikuanga. And I think it's good. Yeah, I love it. So I think cause naenda kuvaa like blue jeans. I don't know kama nivae hizi earrings ama nivae hizi. Kuna hizi tudogo na hizi. Let me try on these ones. I'll just see kama itatoka vibaya, I'll have to change it. Yep. Without uniuliza mbona spendi nails. Aki sijui. Spendi two nails. But I'll have to try it. To try them. Spendangi nails. Naikanga maybe kama niko na occasions. Kama maybe kama ni birthday yangu, graduation niliweka kitu kama hiyo. I'll put on this necklace. Alafu kama niko na nails, vitu kama hizi zinanisumbuanga kuvaa. Sasa ndo maana mimi sipendi hata nails. Inakaa poa, right? I got it from a friend. So after this, let me show you my outfit. Yeah, so I'm going to put on this. It's a ragged, as you can see, it's a ragged jeans with I don't know whether there's a chukua hii top. I wanted this top between these na hii. But as a G, maybe this one will turn out quite poor. Let me try this with this. Yep, with this. Let me show you. Yeah. So this is how it looks like. Let me try it on. So nishava top with the jeans, and let me show you how my outfit turned out. I love it. I have to buy a tripod. So yeah, this is my jeans and this is my top. Hope you can see it. Yep. Yeah. So this is how it looks like. I love it. I can literally love it. Oh my days. Oh. See. Yeah. Hindeka hivi.
hili bagi because hii nikiacha hivi na kaji. I'm gonna put it here. Yeah. Like this. No. Hivi. Oh my god. Oh my god. Ah. Yeah. So this is my outfit. And nitavaa nini? Nitavaa AirPods. I think nitavaa tu AirPods za black. Yeah, let me show you. Nitavaa hizi ndo nitavaa. These shoes na zinakaaje? I'll put on these shoes. Yeah. Let me put them on. Gosh, I even forgot to tell you. I even forgot to tell you mafuta nilipaka hii Amara. Yep. Ndavaa hii bracelet, this one, because it kinda nini nafanana na top in a way, but yafanani sana. Ndahaka lip gloss too, and I think I'll be done. I'll be done. I think earrings is in a match nayo. Because nilikuwa nataka hizi but tena nimeona hii black, it's giving. Ina match. Yo! Check it out. Oh my god. Missy baby, missy now. I think I'm done. I'm done. So, face card, check. Hair, check. Let me show my outfit. And I'll be back. And then this one ni best yangu nilinyang'anya best yangu hii. I don't know kama mtaona body lotion. Hii nabebanga like in case mkono yangu i dry, cause mkono yangu dry sometimes juu ya maji nini, so like inaweza dry. Napaka hii. Nilinyang'anya best yangu by the way. Hakunipea, nilimnyang'anya. You guys mnyang'anyani vitu. Yeah. So let me show you my full outfit. So this is my top, my trouser, my shoe, my bag. Yeah, everything ate. Yo. Yeah. Actually, I don't have a tripod. Ndo maana naika stuff hapa juu hivi because I better buy one. So you guys, I think I'm done. Hi guys, this is the place to put nakuja. Yeah, so the Waterfalls. I think it looks so nice. Hope you can see it. Oh my god. Guys, check it. See. Oh, I love this place. Wow. Kuja. Yeah, okay. Bye guys, I love you so much. Bye.